नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या मतदार राजांत तुमकां येवकार. मतदार राजांत आमी ह्या फावट पळयतात फाटल्या एपिसोडांत जसो पळयलो सर्वे रिपोर्ट जो आमी प्री पोल केला ताजेर एनालिसीस. फाटल्या एपिसोडांत आमी कितल्योश्योच गजाली पळयल्यो, डेव्हलपमेंटल इश्यूज पळयले, उमेदवारांचे कॅरेक्टराच्यो एनालिसीस पळयल्यो, लोकांक सरकार बदलपाक जाय ना ह्यो गजाली पळयल्यो. आनी हो सर्वे जो केल्लो आसा DMS कॉलेजीन इतलो डिटेल केल्लो आसा जो वी हॅव टेकन अरावंड 2000 सॅम्पल्स विच आर फ्रॉम रुरल एरियाज, फ्रॉम अर्बन एरियाज, वेगवेगळे वयोगटांतले लोक, बायलो, दादले, असो एक एक्सटेन्सीव सर्वे तो केल्लो आसा. फाटल्या एपिसोडांत ताजेर अर्दे 4-5 क्वेश्चनाचेर आमी डिटेल एनालिसीस केल्यात. ह्या एपिसोडांत आमी पळयतले रायट टू रिकॉल, म्हणजे मतदार जेन्ना वोट करपाक वता शेवटी तो वोट करता तेन्ना ज्यो गजाली असतात. फॉर एग्जाम्पल रायट टू रिकॉलाचो जो इशू येता, रायट टू रिजेक्ट आसा, नंतर खंयचे गव्हर्मेंट आसूं जाय, खंयचे CM आसपा जाय, ह्या गजालीचेर आमी ह्या एपिसोडाक पळयतले. आनी हाजे खातीर एनालिसीस करपाक आमचे बरोबर आसात परत रमाकांत खलबाब, फॉर्मर युनियन लॉ मिनिस्टर, आनीक हू रिप्रेझेंट्स काँग्रेस लॉ कमिशनाचे अध्यक्ष आसात ते. त्या शिवाय BJPची बाजू मांडपा खातीर आमचे बरोबर आसात वायस प्रेसिडेंट BJPचे दोतोर विल्फ्रेड मिस्कीत, वेर बीन अ फॉर्मर रेव्हेन्यू मिनिस्टर. ताजे नंतर एनालिसीस जे पॉयंट कांय येतात अहवालांत तातूंत एनालिसीस करपा खातीर आमचे बरोबर अश्विन तोंबट आसा, हू इज अ एडिटर ऑनलायन प्रोजेक्ट ऑफ नवीन टायम्स. आनीक नंतर नेविल मिनेजीस, म्हणजे DMS कॉलेजीन ज्यांनी हो सर्वे केला ताजो नेविल मिनेजीस रिप्रेझेंट करता. तो आमकां कांय हे क्वेश्चनाची जी इंटरप्रिटेशन जे सर्वेस आसा तांचे रिजल्ट्स ब्रीफ दाखयतलो. तर ह्या प्रश्नाचेर आमी स्ट्रेट अवे आनी चड वेळ घेनासतना सुरवात करया. वील स्ट्रेट अवे गो टू right to reject and right to recall. Looking at right to recall, 68.9% of the respondents want right to recall, 13.7% do not want the right to recall, and 17.4% don't know what right to recall means. As far as right to reject is concerned, 71.1% want the right to reject, 15.5% do not want the right to reject, and 13.3% do not know anything about right to reject. Looking at how people are planning to vote for this particular elections, 93.9% say that they plan to vote, 4.1% do not plan to vote, and 1.9% have not responded to this question. Of the 6% who would not be voting or have not responded, when asked whether they would vote if there was a reject all button available for this election, 54.8% said they would definitely vote if there was a reject all button, while 45.2% said that even if there was a reject all button available to reject all candidates, they would not vote. काँग्रेस आणि BJP दोगांकय प्रश्न, मतदाराची मातशी नेगेटिव्ह मेंटॅलिटी दिसता. रायट टू रिजेक्ट असल्यारच आमी वोट करतले अशें 7.5 म्हणटात. त्या शिवाय रायट टू रिजेक्ट, रायट टू रिकॉल परत जवळ 60% लोक ईच हातूंनी मागतात. बरे कॅन्डिडेट दिनात पार्टीज. कितें जालां? बरें आनी वायट, दीस इज अ रिलेटीव टर्म. सापेक्ष शब्द आसा ते. बरो खूब शिकला म्हणून तो बरो आसतलो अशें कोणूच म्हणूंक शकना. अशिक्षीत आसा म्हणून तो वायट आसतलो अशें म्हणूं जाय. फायनली उमेदवार असो आसचो की जो जे कर्तव्य ताका आमदार म्हणून फावो जाता ते कर्तव्य तो योग्य तरेन पार पडटलो काय ना. फाटल्या चर्चेन, कालच्या चर्चेन आमचे डॉक्टर बिस्कीत सांगताले की कायदे करप हें आमदाराचें काम. कायदे करप म्हणटा ताणें कायदो बरोवंक जाय अशें न्ही, पण तो कायदो कसो आसचो ही संकल्पना ताच्या तकलेन आसूंक जाय. आनी हो कायदो सर्वसामान्य लोकांच्या भल्यासाठी आसूंक जाय. तेच कर्तव्य खंय तरी आज आमी विसरून पडला. पूण हे सगळें आदर्शवाद जालो. तो शेवटी कॅन्डिडेटांची लिस्ट तशी आसना. तो आदर्शवाद जालो. आनी हांगा रायट टू रिकॉल, रायट टू रिजेक्ट ही चर्चा सुद्दां आमी करतना पळय आसा. त्या वेळार प्रश्न असो पडटा की हो कन्सेप्ट जो आसा रिकॉलचो, तो एक्झॅक्टली कन्सेप्ट कितें हे सर्वेच्या वेळार लोकां समोर गेलें काय कितें? रिजेक्ट म्हणजे कितें हो कन्सेप्ट गेलो काय कितें? आनी आजच्या आमच्या भारतांतल्या लोकशाहीन येद्या मोठ्या प्रमाणाचेर उमेदवार उबे रावतात. पक्ष इतले जाले. हांगा एक महाभारत म्हणून नांवाचो एक पक्ष आसा खंय. जवळ जवळ 10-12 पक्ष हांगाच गोव्यान 12ची टॅली 17चेर पावली. नॅशनल पार्टीची पावली.
इतले पक्ष असताना लोकां फुडें चॉयस करणे हे एक मोठे हिमालयन एक आव्हान. पूण काँग्रेसीक मतदारासमोर ह्या आसा. इलेक्शनाक कोणें थांबयल्ली बरे कॅन्डिडेट दिवपाक? कारण आतां कालचें जर लिस्ट पळयलें 9 क्रिमिनल दोनूय वटेच्यान आसात. शिक्षितांचो आंकडो असोच मोठे पैकी आसा, 5वी पास, 6वी पास, 7वी पास, दे आर मिनिस्टर्स. कोणें थांबयले? दोनूय पक्षांनी आमी केलां तें तांच्यांनी केलां आसतलें. शेवटी विनेबिलिटी हो प्रश्न प्रत्येकाच्या मुखार उरता. कोण निवडून येवं शकता हे राजकीय पक्ष पळयतात. हे योग्य करता अशें हांव म्हणूंक तयार ना. कांय वेळा हे बरेचशे चुकलेले आसता, कांय वेळा क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसता, आनी कितें आसता. पण ज्या वेळार एखादो पक्ष तिकेट दिता पळय, तो लोकांक कितें जाय, कोण जाय, ताची लोकप्रियता कितें आसा हें पळयताच. आनी ताका लागून हो प्रश्न पडटात. भाजपान आतां पळय लास्ट मिनीट दुसऱ्या पक्षांतले कितें तशें घेतले आनी आपल्या कडेन दवरले, उमेदवार तांकां दिल्ले आसा. कित्याक केलें अशें? पूण हातूंतल्यान प्रश्न भाई असो येता की रायट टू रिकॉल जी गजाल आसा ताका इवन सेंट्रल इलेक्शन कमिशन सुद्दां तितलें फॉर ना परत इलेक्शन घेवपाक. पूण रायट टू रिजेक्टाचें एक वातावरण तयार जाता. रायट टू रिजेक्ट थंय आसचें म्हणून. इवन सेंट्रल इलेक्शन कमिशनान जी प्रपोजलां घाल्या फॉर अमेंडमेंट तातूंत दे वॉन्ट रायट टू रिजेक्ट. अशीच हवं जाली जाल्यार आनी एक रायट टू रिजेक्ट म्हणून प्रकार ओडून घेतले पार्टी घेतले. रायट टू रिजेक्ट जाल्यार वायटय न्ही. कदाचित उमेदवार जो नाका लोकांनी सांगलो तो भायर पडलो न्ही. पण ही सुरवात खंय तरी जावंक जाय. अकस्मात विधानसभे लेवलचेर किंवा लोकसभे लेवलचेर हो प्रयोग कितपत यशस्वी ठरतलो ह्या बद्दल म्हाज्या मनान साशंकता आसा. कदाचित आमी अगदी ल्हान प्रमाणाचेर म्युनिसिपल लेवलचेर किंवा पंचायत लेवलचेर हो प्रयोग करून पळोवं येता. पण जो पर्यंत ह्या प्रयोगाचो निश्कर्श योग्य आमकां हातान मेळना तो पर्यंत रायट टू रिजेक्ट हो कन्सेप्ट बरोचसो धुसर आसा अशें म्हाका दिसता. तुमी कॅन्डिडेट लिस्टाचेर No, see, the basic problem that people must understand that in the election, you cannot have a choice between black and white. ब्लॅक एक्सेप्ट You करपाक cannot have choice. You don't have black and white choice. You can't even have a choice between not good and good. It is a question between evil and less evil. You have to choose good from bad from worst. And why it's happened? Why this is happening? It is not because of political parties alone. Because of the people. You know how tickets are distributed. Caste, creed, religion. You know, it's a known fact. There is nothing to hide. This is all over India. In Goa is no exception about it. To add to this, previously you had the factor of winnability. Now another new factor has come, manipulability. How to manipulate people. So winnability plus manipulability. So with these two type of qualities which a candidate should have, so all those types of people which you are talking about are bound to come into न्ही play. पूण हो प्रोसेस ऑफ रिव्हर्सल जो आसा तो पॉलिटिकल पार्टीनी सुरू करप चड सोंपें रादर दॅन एक 100 कोटी 120 कोटी लोकांनी स्वता बदलपाक. See, I will give They can do simple. it. I will give a simple example. Political parties can't even put women candidate in places. Forget about putting a different type of. I will tell you simple example. Can you afford to put? Why to talk utopian things? Can any political party think of putting a Catholic in North Goa for parliament and a Hindu can contest in South Goa for parliament? I'm giving a simple example. So when you have such basic ना पूण जरी रिलिजनाचे अक्रॉस गेले कॅन्डिडेट बरो आसतो हांगा लोकांचे जे रिफ्लेक्ट जाता. So boro munche, I told you, no, black. There's nothing like in politics, black and white, good or not so good. It is evil and less evil because winnability and manipulability should be the first quality of the candidates. Unless you have these two qualities, then it is very difficult nowadays to win elections. Manipulability, you know what I mean by, but I'm not using the other harsh word of. नेविल हातूर लोकांचे कितें रिएक्शन हो क्वेश्चन जेन्ना लोकांक घालो हाजेर लोकांनी कशें रिएक्ट केलें? No, just 1 minute. So the only best thing which could happen is for the people to press that button of rejectability, so that that fellow is out once and for all. About recalling, I am not very sure. I don't think that will work ever. म्हणजे रिजेक्ट करपाचेर खलबाबांनी तुम्ही ऑलमोस्ट यू I am युनॅनिमस दॅट रिजेक्शनाचे ऑप्शन it should be given to people because people don't have a choice, say in choosing the candidate. People have a choice in rejecting the candidate. In choosing the candidate, they don't have a choice. So why they should not have a right to reject? I think that time has come now for political thinkers, though they may be affiliated with different parties, to transcend their present political
whatever susceptibilities or understanding. If they rise beyond there, I think this issue of communalism or issue of rejection can be considered in totality. You made a mention that parties have been putting up candidates, Christians in a Christian-dominated kind of constituency, Hindu in a Hindu-dominated constituency. Yes, it's a fact. It has been happening. But look at what Goa was. What about caste? Yeah, even caste-wise. Look at what Goa was just after liberation. Peter Alvarez was elected by largely Hindu majority North Goa constituency. Sarmalkar, Ananda Sarmalkar, was elected by Benavli, where 99% Christians were there. I remember Anthony D'Souza, elected from Manre, where 99% were. पण त्यांनाची ती ते No, no, that caliber was- जे that was- झालेलं I am होतं, mentioning आताचे caliber- why I am वो giving this प्रश्न caliber example. असल्याने येतात. Why I am giving this? Because there has been a downslide in the political thinking of political parties as well as the electorate. Can we change this? I think it is not impossible. No, just 1 second. To those days, my ship, my order for Bandodkar and for Jack Seguera. So those were candidates elected by them. Ashwin would like to react. See, for one thing, as far as the right to reject is concerned, it was always there before this electronic ballot came. You had a paper, you could either leave the paper blank or you could stamp in Yeah. all the Exactly. things or Inkalam more Pura than was one such. or stamp outside the thing and it would be rejected. पण ती I don't negative see म्हणून count जायना. अजून आता इतले ते कितें तकली घेऊन बसला की हे करूंक जायना म्हणून म्हाका खबर I have no पूण म्हाका understanding. दिसता तातूंतल्यान नेगेटिव्ह वोट काउंट जायना. इट बिकम्स इट Invalid जाता. there were Invalid vote जाता तो. There were people in those days No, here's the who point. would write a chit. Yeah. I don't want any of this. हय. And when during counting time, we used to get those chits. You know, हय, where नासल्यार people- ब्लँक घालपाचो नासल्यार सगळ्यांचे रायट छाप टू घालपाचो. रिजेक्टाचो You कन्सेप्ट are right. मातसो It was वेगळो there. It आसूं was येता. there. इट एड्स एज अ नेगेटिव्ह वोट. It's as a negative vote. No, but Mr. Thomas Which said there. makes a It lot was of there. It was there. And and voters in an area get a right to say that we don't want any of these fellows. Correct. And that was always there. I don't see why it has been taken away. It is unfair that it has been taken away, and I don't see why it should be taken away. Putting a button like that on an electronic voting machine is not a problem at all. Let us experiment it. That's what I've said. पूण आतां हातूंतल्यान जर ह्या सर्वेंतल्यान जर रिजल्टान पळयलें जाल्यार आतां लोकपाला सारकेलें येदें एजिटेशन जालें तरी सुद्दां करप्शनाचो इश्यू येदो व्हडलो आयलो. लोकायुक्त प्रत्येक स्टेटींनी जावचें म्हणून आयलें. पूण तरी पार्टीची लिस्ट शेवटी आसा तशीच गेली. सेम फॉर्मेटान गेली. कितें बदललें? खंय प्रेशर ग्रुप्स तयार जावप खंय हातूंतल्यान येवप खंय? हातून कारण ब्लेम एजिटेट करता ते मनीस ते पॉलिटिक्सान वचचे ना. हांव पॉलिटिशियन्साचेर घालता. हांव सांगता कारण सांगता. खंय तरी सुरवात जावपा जाय ती खंय तरी सुरवात जावपा जाय politicians म्हूण न्ही. ती politicians करची. हे लोकांक जाय हें सांगप ही एक्सक्यूज. पयलीं दिसांत हिंदी फिल्माचो फॉर्म्युला आसता. कित्याक? लोकांक जाय. मागीर थोडे शाण्यांनी मेळून बरे पिक्चर काडपाक स्टार्ट केलो. आयज फॉर्म्युला पिक्चर हो जवळ जवळ नाच हिंदी फिल्मात. येता ते खुबशे बरे पिक्चर असतात. थोडे तितले बरे नासता पण खुबशे बरे पिक्चर असता. हे कोणे बदलले फायनली? पिक्चर करपी हांणी बदलले. इवन तशी पूण हेंच सांगता हांव की हे सगळे खंयचे पार्टीन केन्नाय विनेबिलिटी धर नासतना पॅनल उबी केल्या की ते सांगूंक शकता की विनेबिलिटी नासतना मेजर पार्टी नॉट स्मॉल पार्टी की दे कॅन से दॅट without winnability consideration it is not possible to this thing. You tell me once that any party has done this, one major party. What we need is a major electoral reform.